Wadau, welcome to episode 2 of our podcast. Yeah, episode 2. Naamini msiamini, by the way tuna re-record episode 2. Hey. Mzee. Sababu by the way the first episode 2 kuna vitu tuliongea hapo ni kama YouTube haikufurahia. Iliguza watu. Ilikuwa raw and uncut. Yaani haiko inaficha kitu. Manze. So inabidi hapa ina conversation tuna sensor kiasi. So kama uko rada utaelewa tunaongea kuhusu nini. Yeah, cause kuna vitu tena ni kama tuziongea explicitly. Kabisa. Tusiende against the community guidelines. Community guidelines mzee. Tunataka kuweka video yetu kwa mainstream media. Hey, mainstream media ina maneno bana. Manze system. Unajua watu wanasemaga iko system, iko nini, wanasikiaga tu systems. But systems zina exist ni kweli. Na lazima ubow to those systems. But siwezi sema ni kubow per se. It's just that it's a platform. Itabidi tumejua. To acknowledge venye iko as far as it can work for us. Lakini hiyo video tutaitoa tu. Tunaweza weka kwa platform nyingine. Tutaitoa kwa platform nyingine. Sawa. Na wadau sasa wakiwa wamefuata kuunderstand vitu zenye si handle. Tawasukumia huko waende wacheki. Waione hapo. So video kutuma hadi. Sawa. Very nice. Wow. So our very first episode was actually your first video on YouTube. Yeah, manze. Will you feel aje by the way? Well, there's always a first time for everything. And nilifeel fiti manze. Nilikuwa na hiyo video kuona na nikaona it's possible. Unajua hiki kitu tumekuwa tukibuild for so long. And I believe tuko na kitu ambacho tunaweza share kwa yangu kwa simu ya yangu. And I'm sure 1 or 2, 3 people pale watakuwa edified na watakuwa strengthened na watalearn 1, 2, 3 things. So nilifeel fiti sana. Nice. Yeah, so as wadau umesikia tumekuwa tukiplan kufanya podcast. Sasa tukasema tuende tu vile iko mwenye itakaa. Hata jina hatukuwa nayo. Ndio maana sasa hizi so far tunaita hana ile, but tuliwaambia mtu suggestie jina. Jina mnaona inatufaa, as mnasikiza muone hasa wanafaa waite podcast yao hivi. Unaweza tusuggestia hapo kwa comments. Alafu pia tulinotice from our first video more than 70% of the people who watched have not subscribed. Nini bana? Subscribe. Hata saa hizi tunakupea sekunde kadhaa. Just hit the subscription button. Hapo kabel kwa hapo down. Bana, saa hizi tuko road to 100. Msitunyime. Yeah. Bana, subscribers pia kio peke yake. Kio tu. Manze. Yeah, so make sure umesubscribe, like na comment kwa hii video ndio tu engage pamoja. Topics tuna handle, if there's something you feel like we should talk about, unaweza post kwa comment tukiendelea. Ama pengine Mr. Dan. Tuambie bana, nini umeona hiki trend kwa mtandao hii wiki ama of late? Manze. Inasema a hotbed of hotbed bana. Usiseme tena. No, sisema tena. Hotbed of events. Watu walijaribu hivyo, walipelekwa bio kwa mtandao. Manze. Unajua nipo na kwa careful na words. It's a hotbed of events. Vitu zio happen on a day-to-day basis. Yes. And one of the biggest things that has happened, I think, for the past 1 week or maybe PA time, ni topic ambayo inakuwa very dear kwa hati ya wase wengi sana, especially Kenya. Story ya land. Unajua kuna watu wamechujwa Mavoko. Kwa story ya Mavoko constituency. Watu wamejenga makeja. Kidogo wengine wakasema wameamka. Wakapata vitu zimewekwa chini, investments zimewekwa chini. But hiyo si uchungu bana. Mazeni sijui kama ushaijenga. Kuna hauniona hapo bana afu imeangushwa yani. Unajua it's easier to destroy than to build. True. Kubuild na taking time na do. Kudestroy. Quick fast. Manze chini. Then hizo ni investments that are mob sana. Yeah. Wase wameekelea do mingi sana na
unajua ukiona kwa TV you may not really relate venye msee mwenye amefanya hiyo kitu ana relate. Unajua so venye wewe usifeel ukilose phone. Unajua unaweza tembea hivi tao phone ianguke ipotee nini. Una feel something on the inside. So unaweza imagine msee amekelea kitu kama 10 mics, 20 million, 5 million na vitu kama hizo. Huyo msee enyewe hiyo ni kitu imemrudisha nyuma sana kucheza simu. But hii ni topic tunaweza bonga kiasi at least to get perspective na to get like as in mbona land like unajua kutoka tuzaliwe mimi kutoka nizaliwe na kutoka nikuwe mtoi hadi saa hizi land inakuwa topic it's a very dear topic especially to let me say even Africans in general, even worldwide. Like kuna place land inakuwa imewekwa like msee lazima akuwe na land, msee lazima ajenge, akuwe na ka place manze yenye anaita yake, place yenye anajua halipi rent. Unajua hakuna msee akuja kumbishia kumwambia niaje rent hii mwezi nini. But unajua ni kitu unaweza angalia from different perspectives. Like enyewe mbona land inaekelewa juu hivyo. Sijui kama wewe umeshaiwekelea kitu kwa land. Unajua unakuwa dunia. Unajua hata hajawahi jaribu. Mimi personally sijajaribu. But the notice like you said. Do you consider land as an investment? Because I think many people especially wale wako kwa workplace think of investment. Wengi uchukulia ni kama nikibuy land mahali ni kuinvest nimeinvest. So do you view it like that? Do you view it as an investment, as an asset? Or what kind of investment do you think land is? Mbona watu wakuwe na high PV? Yeah. I mean venye mi view story ya land ina depend sana because kuna msee atachukua land ama atabuy land with a certain goal in mind. And first of all kuna wase usema mimi si wanaitago aje watu wenye wanakuwa specialists wa land, realtor. I'm not a realtor or anything. But nabonga tu ki boys like venye we discuss within circles that nimeona from my own personal experience na my own perspective about money. Because nakuja ku notice pesa inakuwa a personal view. Na investment is a personal view. As much as kuna zile vitu zilisteko kama assets and liabilities. Assets and liabilities ini vitu ziko very relative. So land mi usema my own opinion about it ina depend like what are you doing with it. Umeinunua ndio ujenge, umeinunua ndio commercialize ama umeinunua for purposes of speculation. Because kwa kubuy land kuna hiyo part wewe msee anasema acha ninunue hata karobo hapa in the next 10 years barabara inaweza pitia. Barabara inaweza pitia. Unajua hiyo pia ni lugha yenye waseuza wewe usema wanatumiaga hiyo sana. It has leaked the tarmac. Maneno uzua land huko mashinani. Mwambie hapa gava kuna project inakuja nayo. Manze. So zina kazi kwa mashinani lakini in the next few years bado itapita hapa na mtoza na high value. I think that's a selling point for many guys who sell land. Yes. And nilinotice wako na selling points mbili. Apart from that one, kuna scarcity mentality. Scarcity, yes. If there's a selling point where imetumiwa ni hiyo. But mainly because for other products, mainly you can manufacture more. But for land, inaambiwa iko constant. Population ndio ina grow. Yes. Land inabaki constant. So because of that element of scarcity, ndio maana value yake inaendaga. Unaambia the value of land can only appreciate. Yes. So there are many people who run into it because of that scarcity mentality. Hii Nairobi utatoa wapi land? Ruiru utatoa wapi land? So because we notice most scams who happen especially in such areas kama Kiambu, kama hiyo Ruiru kuna sort of a scam ilikuwa inaendelea Kiambu, unasikia one piece of land mzuri kama watu 5. So I don't know.
how do you think people should approach land as especially when you talk of as an investment? How do you think someone should approach it? Niko na 100k hapa na nataka kuingia biz. Ni buy shamba hapa, unaona there are better businesses mtu anaweza do. When nimesema tu at first, Yeah. relativity. Yeah. Ina depend na your relative perspective about it. On a personal stand, I feel like as of right now, sijakelea doko land. Because I feel like mindset yangu towards money, mimi sema cash flow is king. Na acha ni interrupt. Mtu ajekelea doko wa land size ni landowner. Hiyo tusidanganyana. Landowner aje. Uko na shamba mahali. Hiyo tusidanganyana. Iko. Mtu ataikuwa na shamba. Hezi sikiza kitu namwambia. Ni kweli. Ataendelea tu. Yeah. So nimesema for me na believe cash flow is king. Okay. Yeah. In that kama ni kuchukua do, kuwekelea do into something, it has to give me cash flow. Because there are so many factors that come around that. For example, number one, inflation. Kumaanisha if I am running something that is giving me money, or I am putting money somewhere, maybe in a land or maybe in a bank, or pesa niko nimeweka chini ya pillow ama chini ya bed, itakuwa affected na inflation. Na venye unaona venye story venye inaendelea sasa hizi, like dollar, kama tulikuwa tunaangalia sasa hizi dollar ni kumaanisha ime appreciate by almost 28%. Kwa 150 something, yeah. Nilikuwa na check place walikuwa wanasema this is October 2022. In October 2019, this is October 2023. In October 2022, dollar was 190 shillings. Na hizi tuko October 2023, dollar ni as of now 154. Unachekio ni increase ya almost karibu 35 or so. 35 bob. Kumaanisha kama ulikuwa na 100 bob in 2022, sasa hizi hiyo 100 bob it's worth 65. No. So kumaanisha kama uliweka 1 million kwa for example kwa bank, sasa hizi ni 650k. Value yake ni 600. Hata kama bado inasoma 1 million. Hata kama inasoma 1 million. Kumaanisha unajua value ni kumaanisha purchasing power. Yeah. So kumaanisha kitu yenye ulikuwa unaweza buy 1 million at that time which is October 2022. Sasa hizi kubuy hizo vitu kitu yenye ulikuwa unabuy na 1 million at that time. Sorry, kitu yenye hata hivyo tu inabadilisha utaibuy kama 1.65. Yeah, so you may increase, ndio kitu yenye ulibuy 1 million utaibuy at 1.65. So ukiweza fanya tu simple mathematics, hiyo deduction, sidhani kama land inaweza appreciate with that amount of money within that time. The same rate. Ndio, because mtu akibuy land, for example, tuseme umenunua land kocha ndani kabisa, unapiga hesabu ya kama 10 years, 20 years. It appreciate maybe let's say 4%, 5%, 10%. Kitu kama ikienda sana hata 10% more, maybe 6%. So nikisema msee akinunua land akiekelea pesa in a way that you are speculating for this land to appreciate, hiyo mother ya adabu. But kama ni biashara yenye umeweka pesa somewhere where itakuwa na cash flow na ni kitu yenye unaweza scale upwardly, ni kumaanisha your ability to earn more money will increase as time goes by. So hiyo ndio mindset yangu. So I'd rather niweke kwa biashara yenye najua between October 2022 na October 2023, kama nilikuwa na 10 clients in October 2022, at least in October 2023 nitakuwa na 20 clients. Kumaanisha ni make money, a certain amount of money in October 2022, kumaanisha hiyo pesa ime increase. So hata kama inflation imekam, at least nimejicushion kidogo from that inflation. So hiyo ndio perspective yangu. So in that way I would not call land an asset. Mimi naweza asset ama investment. An investment, sorry. An investment. I will not really call it an investment because it doesn't really make much sense in that way. So hiyo ndio perspective yangu. Okay. Unaget. Okay. Whereas you unaonaje story ya in your own way? For me, I will still consider it an investment, but a passive one.
Unajua unaleta kitu kingine hapo unasema pasi. Sasa uingia story nyingine. In terms of is a long-term investment, but it depends on who we are talking about. As an individual whose business is not in selling land, of course I'll consider it as a passive investment where I'm not so concerned about liquidity. Umeongea about cash flow is king. So maybe that's not my immediate concern. Yes, need cash flow mingi. I need to make sure cash imepata iko stored mahali in a land form. Na haikuwa affected na inflation. Yes. So land somehow inapianga as a safe way to store value. Because as inasemekana, value of land always increases over time. For someone in real estate, of course, the investment. Nunua shamba, katakata, boda, maguta, una make do yako. But someone who is serious on cash flow, una need liquidity na cash, na uko in real estate, land inaweza kumess. Ni kweli. Ukiingia na mindset ya na need do, uwekele kwa land, buda, unaweza umia. Juu ni pesa yenye itakuwa imelala. Imelala tu hapo. Unajua imelala hapo na hauitumii. It's the same breath of which unapata msee anasema nataka nijenge, nichukue do, nijenge Ocha mahali nimetoka. Unaishi in the city, unasema unataka kujenga Ocha. Kuna msee for them it will be a positive thing. Si kumaanisha tu msee ako wrong. Yeye anasema probably for me it's like a plan B. Like yenyewe nikiwa hapa tao vitu ziende najua naweza toka hapa niende Ocha nipande Bukinya niende Western, uko na place kwangu ya kukaa. But kuna msee anasema wacha nitengeneze nyumba Ocha as an obligation. So as in historia do ina encompass a lot of things, cultural perspectives. A mindset na vitu kama hizo. But kama wasee wenye walibuy land huko, for example, watu wa Mavoko. Like walikuwa wanafikiria nini? At times you wonder, okay, who do you blame in this case? Is it the government? Is it the individuals? Is it the people who sold the land to them? And kitu moja naweza sema, is it the buyer? Unaweka the buyer hapo kwa hiyo the person who bought the land, the government or the seller. Who do you blame for this? For me personally, and considering this particular piece of land we're talking about, I think I saw on the news, on social media, like they were warned. Paka kulikuwa na billboards. Zimewekwa mnaambiwa hii shamba msidunue. It is not for sale. So it is something that already the governments knew, the county government knew. They released a press statement. So in that instant, I think government to an extent ilifanya kenye ili need kufanya. Kitu siele yangu ni, can't they stop the sale? They say like, why don't they go for the people selling? So my question would be, is that all the government can do? Kwani haina power ya kustop the person selling it from actually selling it? Ndio umetuon, ndio umesema this land is not for sale and everything, make a billboard. But always bear in mind, there's someone who will not know. True. A conman is a conman. He will look for the loopholes and the way to deceive you. So is there more the government could have done? For instance, I know they know who wants to sell. Ama the people who are doing the selling illegally. Mbona is it so hard to arrest? Ama kuna law yenye inaweza tumika ku arrest? Ngumu juu unajua you feel I'll say take advantage especially. Unajua of course hii story imekam sahi. But venye mimi niliangalia hizo buildings zilikuwa hapo, si buildings zimetengenezwa within a span of, because governors kulikuwa na change of regime between 1 year. Kumaanisha si kitu ilichenjiwa, ni kitu iliuzwa within a span of 1 year. So most probably ni the previous regime kulikuwa na watu wana collude, because story yenye mimi niliget
venye hii story imelipuka ni venye unacheki Urezo amepitisha bili ya privatization on which anasema hiyo privatization bill inasema there's no need for parliament's approval for if the government wants to give a private entity kuchukua or to take control of public property or government property, invest in it, government ichukue kashi yake kiasi na hii privatization happen, ndio hizi vitu ziweze kurun. Unajua hiyo bill haikuwa in the previous regime. So kama in the previous regime kitu kama hiyo happen lazima ingepitia through parliament, kumaanisha wase wenye wako parliament wenyewe kuna information wanajua about this kind of setups which they can actually dupe wananchi kuambia ni aje land iko mnaweza buy. Unaget? Hata uwezi jua kuna wase wamenemiwa hapo hivi, hatuwezi put names to it but wamekuwa connected na hiyo scam na hao ni watu wako leadership. Kumaanisha labda hata kuna wase walitumia that as a way ku buy a ticket for them to get another year in office or another 5 years in office. Waliambiwa say ni aje hapa kuna land, sisi tunataka kuwa nini na mnaweza kuja mbuy at cheaper price. Unajua kumaanisha wase wakiona umse anafanya job ya kutafutia land at cheaper price itafanya nini, ataingia yuko hiyo nini. Because hii story mimi nilianza kuisikia last year wakati regime imechange. Sikuwa nimesikia before. Sijui kama ulikuwa umesikia before, but mimi nilianza kuisikia around that time. Au wakati kulikuwa na hizo discussions za privatization. So kama investor ameingia, of course atasema gava inafaa itoe all the assets that are related with that company that they want to be privatized. So hiyo land of course ilikuwa hapo. So uwezi sema ati gava watastop aje. Probably kuna mtu alitake advantage of loopholes zenye wasee hawakuona. And I think what I found funny, so your land near Portland. Yes. Portland Cement ama inaitwa East Africa Portland Cement. Imagine immediately hiyo story imekam, demolitions imeanza, they put up land for sale to other entities. Yes. Yani ni kama hata karibu na hizo na wakasema priority itapewa wale watu walikuwa wamebaa hizi zingine. Wanasema washabomolea watu. Alafu sasa wana put up land for sale. Wanasema it's not the same plots but they are giving priority to those who fell for the previous one. So and they will still pay money to buy. Kwani siku po unapewa? Sio iliko illegal. Yani pesa yako imechomeka. Importance of kitu inaitwa due diligence. Hii Kenya tunaishi ni noma. Kuna some few things maybe yenye mimi nimeget about kufanya due diligence Maybe naweza ambia wadau vitu fulani. Unajua wase wanasemaga okay, kuna kitu inaitwa comprehensive search. Ukitaka kubuy land wase wasemaga unafaa kufanya comprehensive search. Comprehensive search ni poa. But kuna watu wanaweza go around it. Actually, hii story ya hii Portland walikuwa wanasema the reason why unashindwa mbona wase walibuy hii land, comprehensive search ikifanywa na wase, from what I gather outside here, walipata hii land haioneshi mahali ati it is for the cement company. Unaona? Kumaanisha kwa land kuna wase wana change hizi vitu. Because conman anakuaga a step ahead. Akona connections. Conman anakuaga a step ahead. That's why wanasemaga when the deal is too good you have to think twice. Lazima uchill kwanza ufikirie like ni nini inafanya hii deal ikuwe poa. So kuna msali alikuwa anatuambia hivi yeye alifanya comprehensive search but hii comprehensive search ilileta kuna jina, sitaki kumention hii jina. Inasema hii land ilikuwa inaoniwa na a certain society after kufanya hiyo search. Unaona? So that is actually ilikuwa inasema these were the original owners of this land. Then hiyo title ikakuwa subdivided, ikachange hands, na kuchange hands ikaenda hivyo down. Unaona? So kulikuwa na msee alikuwa huko kwa lands
yeye ndo alikuwa ana mishandle hiyo case. So unajua ukisema wacha uende ufanye search, for example wataka kubuy land, ukiangalia hivi utaona hii land inasema hii society ndo walikuwa na own hii land in actually wanasema 1938. Unaona, then ikakuwa subdivided, watu wakapewa titles, ikakuwa passed down. So wewe msee ukikuja kubaya utaona imeandikwa title ya msee fulani. Okay. Unaona? So kuna vitu zimekuwa doctored. So kuna some few things that you can do kwa sababu comprehensive search inaweza leta fake results. Number one, msee alikuwa anasema, ni agent alikuwa anatu explain hizi vitu. Alikuwa anasema number one, usi-import ama u-export lawyers to handle a land transaction. Tafuta local lawyers. Wase wenye wanajua what happens around there. Na akasema isikuwe lawyer mwenye ni myanga. Unajua, kwa sababu experience is very important. Mse mwenye anaweza kupea information about that place. Unajua, sometimes enyewe si kusema tu kweli, which is anyway human nature. Utaona hii deal ni fiti sana. Useme, wacha tu niingie juu. Ido niko nao saizi, nikichenga hivi itapotea. But you need to have due diligence. Okay? So number 2, isikuwe lawyer mwenye ana represent hiyo company ama lawyer yako na interest na hiyo story. Ni mtu wako mwenye ako very neutral. Cheki. Another thing, lazima pia ukuwe na msee uko kwa ministry. Unaona, usitrust msee kabisa. Lazima ukuwe na msee kwa ministry. Yani you must know people. Yeah, lazima ujue wase. Msee mwenye uko ndani atakwambia hii kitu iko na kaishu. Kuna vile inachezwa. Na nakumbuka number 4 pia Wakenya usemaga, another person you should always look for ni mlevi wa hiyo area. Wewe ndio unajuaga story zote. Wewe ndio unajuaga story mingi sana. Unajua. So hiyo ni kitu ya maana. Alafu anasema a very very important thing. Ukipata land inakuwa owned by a company. Na one of the shareholders kwa those one wana hold hiyo land ni a government institution. Usikaribie. Kama kuna government institution imekuwa mentioned hapo ama iko karibu, wachana nayo. Because hiyo itakuwa noma. So history ina get complex day by day. Why? Because kuna hiyo mindset. Yeah. Land is everything. Wewe kama msemu yangu. What other avenues do you think you can look for to ensure that your money doesn't lose value? Mse, kama wewe sasa for example. Nilisikia the fastest way for your money to lose value ni kuwa kwa bank. True. Ukitaka pesa yako lose value, weka kwa bank. Ama chini ya mattress. Hizo mbili hazina difference sana. Isipokuwa kwa bank itakuwa more secure. So I'm not an investment guru. Yeah. But some of the ways I think can help you preserve, maybe as you are waiting to know where to invest. Yes. Unaelewa kama wewe ni mtu wa biz. Of course unaweza rudisha do kwa biz. Maybe there are few businesses you own. Unaweza return bado, you can buy more stock. But if you're that person who hiyo pesa hauna immediate use and you don't know what to do with it and it's sort of a saving, I think money market funds is what comes to mind. Yeah, so money market funds are a low risk investment. They may not seem like they have high yield because utakuta most ziko between 8%, 9, 10, 11 hapo 12. Yeah. Yeah. So zinaweza ka pesa kidogo bana niweke 100k mwaka mzima nipate 10k. I make sense. Yeah. But in a way ina help your money fight inflation. Yeah. Then it's low risk. Because the moment umeanza kunotice umeambiwa ati invest do mahali utapata 20% ama 30%, red flag. Hiyo ni red flag. Na I think hiyo ndio inaingizanga watu wengi box, especially when you talk of crypto trading. Kumbuki kwanza venye crypto iliingia tumeingizwa box vitu vingi. Ni ukweli? Unajua MMM? Najua MMM. Uliingia MMM? Sikuingia but nilikuwa najua ukifanya hiyo kitu. Nakumbuka hiyo scam. Silikuwa na return ya I think when you put money
kwanza hiyo ilikuwa in weeks. Sijui in 2 weeks unapoa 40% of your money, in another 2 weeks 40%, yani do yako inaenda ikirudi. Ulieka gado huko? Hapana. Okay. The moment umeniambia ati nikupee do in 2 weeks unanipea 40%, surely. I make sense. Why do you need my money? No, if you can make 40%, you don't need my money. That's true. Enda kwa banks. That's true. Hao ndio wako na bulk. Chukua do huko. 40%. I make sense, like mbona ukuje kwangu na una make your as an individual. Ati mimi utanipea 40%. I guess ni poa ase pia kuko educated vitu kama hizo. Because basically kitu wenye you make sense. Personally mimi hata ufeel mtu akiniambia investment ina bring back almost 12%. 12 to 13% na kuwaga skeptical kidogo. Especially kitu ujui ni nini anafanya. Actually that's the first thing, hiyo high yield. Na number 2, aujui the base of the business. Ni business gani wanafanya. Unaget kama hiyo yenye umesema ya MMF, mostly zinakuwaga na there are different kinds. Kuna za insurances, kuna insurance zao upeanaga MMFs. Kuna kuwaga na banks pia, kuna banks few wanakuwaga na MMF. Unacheki, which means money market fund. Money market fund ni kumaanisha wana collect pesa. Na it's very open. Wana collect pesa because these are companies wanna get pesa from people who, for example, may not have large amounts of money, and they take these monies and invest them in higher yielding investments, which needs high amount of money, yani pesa mob. Nacheki kama bonds, government bonds, vitu kama hizo. Hizo ni vitu very open. Wanakwambia hii MMF ukitupea hii do yako, for example kama uko na capacity ya kupeana maybe 100k a year, na unacheki hii investment wataenda kumake ya kama 10 billion, wewe huwezi raise 10 billion. But kwako ka 10 billion utapata kashare kako kidogo. Watachukua hiyo 10 billion uende kwa gava, waekele kwa bonds, wa negotiate for better interest rates for themselves, then wakupe a small piece of that. But the most important thing ni kujua the inflation level na kuangalia kama hii company yenye unataka kuweka do yako kwa MMF at least ina kushield off inflation. Unaona? So hiyo story ya high yield ni noma sana. Unaangalia high yield hivi unajiuliza 40% hai make sense. Unaona? Na kuna options mingi sana hata kwa hiyo MMF. Personally pia kitu, if you want to be a long term investor, unaona, ile pole ni stocks. Sijui kama umesikia stories za stocks. Stocks of course nimesikia. Stocks like Nairobi Stock Exchange. You can actually be able to purchase it. And squeezing it's much better with the invention of technology. You don't need to go and physically open an account kwa NSE. You can actually have one account. Inaitwa CDSC. Okay, CDSC. Central Depository Security something. Interesting, ukiwa na hiyo CDSC ni ina cut across all those kinds of investment. Unaweza buy bonds kwa gava. Hiyo CDSC bado unaweza buy kuna vitu zinaitwa REITs, Real Estate Investments Trustees. Ama pia unaweza buy stocks sasa. Ni namba ni kama ID. Ukipata moja ni hivyo. So uhitaji kwenda ati kufungua ingine Central Bank ama nini. You can still use that one. Bora tu ni kufill forms na vitu kama hizo. So that one can also work very very well. Na no matter the amount of money, because mse ujiulizaga like hiyo 10% ni kidogo, hiyo 8% ni kidogo. Mimi I'd rather nipate 8% manze before rather than ninunue land nijue nisikie next time hiyo land manze tumeoshwa. Unaona? So in my own perspective, land ni kitu naweza ekelea do at those levels where nimefika. I know that I have some you money. Already have income coming in. Yes, income coming in. Okay. Do mob ina come through na vitu kama hizo. Unaona? So that's my perspective about it. Okay. And of course your story ya due diligence. Na story ya bonds pia. Sijui kama umesikia story ya bonds, lakini unajua bonds inakuwa very limiting because the minimum unaweza nunua zenye ziko maybe the lowest amount ni zinaitwa IFBs if I'm not bills
treasury bills which you have to have a minimum of 50k. So kama una hiyo 50k unaona uwezi invest hapo. Sasa kuna hizo bonds zingine za gava you need to have a minimum of 100,000 of which unaona kama una hiyo do hauwezi. So those are other avenues somebody can be able to do, because when money comes in, it's your income. It's only through your income. Most of us kama wase wa young, it's only through our income where we can actually be able to create investments, because hauwezi make investment kama for example una inheritance ama kitu kama hiyo. The only source of investment, or the only place where you can get investment, or the only place where you can get money to create investments is your income. Unaona? So ni poa msee anajua venye ana manage income yake. Talking of money, kwani pesa itoshangi? Kwa nini? Cause haifikangi point yenye unasikia mtu amesema nimetosheka sasa, like that's it, si need be zingine, I don't need to generate more income. But the more you even observe the people who have money, the more you realize they are thinking of ways to keep multiplying that money. For example, niliona story ya X, formerly Twitter. Yeah. So they're introducing an yearly subscription. Yeah, $1, I think, for new users. Where kama hujalipa hii $1 hauwezi publish kitu. Of course you can view what other people have written and everything, but you can't post, you can't comment. So they're introducing an yearly subscription. So this is owned by Elon Musk, someone who is a billionaire, but he's still looking for ways to keep making money. But ni busy amenunua hiyo X. Si ndio nasema? Kwani unataka ati yake hiyo X hapo ya kufanyia watu nini na lazima si amenunua function poa tu. Hapana, si alinunua ndio iko for a business sense. Una get? Okay, mbona watu kama Facebook, WhatsApp, mbona ni free? Ama si free? Si free. How do they make money? Unajua last time tukiongea hiki tu kwa podcast ya kwanza, there is no free, there is nothing that is free in this world. Usiaijidanganya. Hakuna kitu ni free. Kama hata kuna time kuna time walikuwa nalipisha wasee kwenda ku breathe, kupata hewa kwa hosi unalipishwa. Unajua hiyo time ilipita some few years ago. Hakuna kitu yenye ni free. So hata wenye unasema Facebook, Instagram nini ati ni free. No, your attention is your currency. That's the currency they are looking for. Your attention, your data. Hiyo ndio currency wana work now. Hiyo ndio wanahitaji kutoka kwako. So subscription model manze, unajua kama mse wa biashara juu yenyewe, kama kuna business yenye inakuaga juu umesema story ya passive income, kama kuna biashara yenye ni passive income ni story ya subscription model. Na hiyo ni kitu yenye hata kama nani anafanya hiyo story ya X kwa subscription model, mimi naona tu hiyo model ita blow up to everything. Mpaka ifike sasa hata okay, kama stima si watu na subscribe. Okay, lakini hiyo ni prepaid, kuna prepaid na postpaid, ndio? In a way that everything around you itakuwa subscription. Do you think if WhatsApp introduced it, people will subscribe? As of now, like $1 per year. Mimi naona wanaenda huko. People will, right? Yeah, people like I think the trick is, if we could learn from the billionaires, make people so dependable on it. Thing, make it free. Watu wakuwe so dependent on it. Companies zikuwe so dependent on it. Governments zikuwe so dependent on it, such that the moment you're introducing a fee, they can't do anything. They can't do without it. For example, you make free WhatsApp call, free chats. Yeah. We say they are free, but they're not really free. Yeah, that's true. Because of course, maybe unatumia bundles and everything. But they are cheaper than just calling normally. Yeah. Ama texting normally. Yeah. So even if they introduced like a $1 fee per year, ajua bado itaka ni pesa vingi. Ni kitu kidogo. Kitu kidogo tu. So bado watu wana subscribe. So do you think the same will work for Twitter?
like of course hii wamesema ni for new users. Imagine they introduced it for everyone. For instance, saizi get the badge, is it $8? Yeah, you have to pay. Ni per month, sindio? Yeah, subscription. So they say now to comment or to put up a post $1 per year. Would you pay for it? Kama wesi hauna badge, the normal user $1 per year. Do you think Twitter X is worth that? Kwa mse wa biz inaweza make sense. Kuna mse kama kuna mse Twitter hiyo verified account yenye analipa $8. Unajua hiyo verified account by the way inaenda na numbers The higher the numbers you have, the higher you pay. It's not like $8 across everybody. Sino na tu 1 million ni free. 1 million subscribers. Wako na 1 million followers. So walikuwa wamechanganywa mabadge. Zilirudi. Ana? Mimi niliona hivyo bana. Lakini change. No, hata kama ilirudi kuna ile aspect. Unajua kuna badges, niliona kuna grey badge. Okay, so you can't niko perfect on that, but kuna grey badge, kuna yellow badge na kuna the blue badge. Yellow badge ni ile ya kuverify originality. Like kama ni a certain institution, hiyo institution ikiwa na yellow badge ni kumaanisha that is the real account of that person. Or that institution. Because of course kuna kwa hizo parody accounts unapata imeandikwa jina huyo mse lakini sio huyo mse. So like your yellow badge ndo ina verify kabisa this is the institution, this is the person. Unaona? So price hiyo ni different. I think that's what I understood. So kama mse wa biz na unapiga biz, unaweza subscribe. Unaweza subscribe kwa hiyo kitu. Juu hata WhatsApp wanaenda huko. Because unacheki saizi WhatsApp. Yeah, for me WhatsApp would make sense. Hiyo Twitter ndio sigeti. Hii Twitter inaitwa X. X, yeah. The time tuzoe kuita X tutakaka. Like for WhatsApp would make sense. For me as a consumer. It adds value. For X, I have an X account. Yeah. But I don't think I'll pay. But you see, there are people who do business there. Yeah, already wako na verified accounts. Then they have no issue because they have verified accounts. You're already paying monthly. But we're talking of the normal consumer. But you see, it's a very smart business trick because kama wanasema actually kwa hiyo caveat pia kuna kitu uja mention. Apart from the subscribers, the new subscribers, now wataongeza in the fact that if you want to comment, you will have to pay a subscription fee. Sivyo ndio nasema. Kuna hiyo part, ndio? Sivyo ndio nimesema. Like you can't comment, you can't post. It's only read only. Yes. You can only view, but you can't post, you can't comment, you can't reply until you subscribe. Would you pay for that? I wouldn't. Because you don't comment, you don't even reply. Una like to. Unaendaga tu X kuwatch. Hata mimi I really even like anything. As in most of the time, my X account by the way, I only like post twice a year. Na hiyo ni reply maybe ya mtu ameandika kitu niko na let me just repost this. But unajua pia hawase wenye wako na hizo verified accounts. Unajua pia wana function na engagement because hata hao si wanalipwa. Na get. So it's a cycle because watapush wase kuwa engaging na kuna wase wanapenda juu kipataga because the venye nimeona venye X iko ama social media, the aspect of it, social media si social media kama huwezi comment. So that means X is drifting from being a social media. It's not drifting from being a social media. It's moving to the point of making money using the social media aspect where enyewe huwezi tu angalia hivyo ukose kucomment. Utasema manze wacha nilipe juu I need to comment this. Na ureply mse amesema hivi kitu kama hizo. So kuna wase watalipa. Maybe kwako hizi make sense because I don't really comment much. But kuna wase enyewe lazima watalipa. KOT ama sikizo wanaitwa Bethesda, sikizo wanaitwaje? Sasa ni KOX. XOT Sasa ni KOX. KOX labda watalipa bana. Na unajua hiyo streets ya KOX iko mchezo. Wakenya huko wanakuwa wamedominate shidwa maoz za tuone Kenya vs Tanzania. Alipe. Ni kweli. Na inakuwa a very platform yenye iko very quick in terms of unajua
kunini kuleta information zenye haikuji kwa mainstream media. So sijui plan yake ni gani, but mi sioni kama ina make sense sana, but kuna wasee watalipa juu yako biashara. Biashara lazima ipigwe. Let's watch and see, man. Juu hivyo ndo kuko maze. Nice, social media imekuwa busy. So kwa watu by the way wajui, unaweza dhani unatumia Facebook free, WhatsApp free, but data yako ndio pesa yao. Really? They make money out of you. Like unaweza kutata una chat tu. And I think that's where WhatsApp may not really introduce subscription mapema. Yeah. Cause I think somehow they listen to our conversations. In as much as huwa wana deny, utakuta umebonga na msee kitu fulani alafu hizo ndio maads zinakam. Hata kwa mind. Kwa mind aje? Kuna msee alikuwa anafanya experiment. Nilikuwa naona hiyo video. Alikuwa ana scroll IG. Akazima taa, akaeka kamera ya unajua kamera kuna ya inaonyesha inaitagwaje ya kuonyesha kwa giza. Yeah. Na ilikuwa inaonyesha kwa hii kamera ya simu hii hapa mbele akiwa kwa IG, like kuna kitu more of like a laser ina scan macho yake kuona what part he is paying attention on. Then now ads zinakuwa pushed along those lines. Unaona? Unajua hata unaweza kwa sababu unafikiria nataka kununua watch. Ukifungua IG unaanza kuona ads za watch zimetokea. Unashindwa hii kitu walijuaje? Ni ukweli wanaweza kuwa na spy wase. Of course. Because everyone right now has a digital identity. That is true. Wewe mwenyewe venye uko, you have a digital identity and it's like they have a central database. Yes. Where now that's the data they sell to advertisers, to other companies. Yes. When you wanataka maybe to advertise or they are targeting this kind of people. Because at times you may never write your interests or your likes or your hobbies on Facebook. But they will know your interests. They will know your likes. Interestingly, let me tackle this from a spiritual perspective. I think in these last days, social media is one of the platforms that would really be used to understand how human beings are, what they think, how they behave, actually certain demographics. You get? And as a Christian, I don't simaanisha ati ni mbaya, but when umesema you need a digital footprint. Enyewe mse akitaka kukupata mahali huko saa hizi atakupata. Unaona hata mse akitaka kujua about the life of somebody ataenda kwa social media. And that's where as Christians, knowing that these things can actually expose you out there, it's always good to do social media with moderation in a way that you don't really portray your life out there. Hata mzetu wa kawaida, don't portray your life out there too much. Because kuna wasee, ndio unaona sasa kumekuwa na that huge influx. Unaona hata ukiangalia kwa other social medias kama YouTube, whatever, hizo vitu kama vlogs, personal vlogs, ziko more enticing. And these people have more numbers because it's encouraging people to live a life of openness. Unajua? And that's the message that that is not in line with the word of God. Like, do what you want to do, be open, be an open book. Kila mtu anaweza kuona, kila mtu anaweza kuunderstand, but in the real sense your data is being used to be harvested. Unaona hata unapata ingine inasema, unapata kama kuna social media na kwa imeandikwa, ukifungua imeandikwa what's on your mind. Andika what's on your mind. No. Kwa kitu kidogo hivi akitokea hapo hivi. Kwa kitu kidogo what's on my mind there. So it creates that sense of somebody can easily scan the data, check out your data print and know how to find you. What are your weaknesses? Fahamu yako iko aje?
nini uko nao maze unajua hata KRA walisema watatumia social media kutafuta wase wenye wanahepata tunatonesha magari holiday maze na huko umefile nil returns maze because sometimes the life in the internet it's a double edged sword. It can be true which can actually make your life exposed ama it can be fake. Most of it is fake actually. That's true. Everyone who posts on social media posts the best moments. Yes. Like ni hard ukute mtu ameweka moments zenye yuko at their best. So most of the time akona makeup ama ako place fans. Hata kuna mtu atatoka kwa hao kwake angare aende airport apige picha ama ka video kama ameshika passport hivi na arudi kwa hao awaposti hapa going to Maldives. Na wewe ukiona pale pressure inakutuanga baya kwanza akupostia Monday bana na ni job unaingia man shangae kwani watu wanaishi maisha gari bana. Yeah, it's interesting because unajua hata vile tukiongea hiyo story ya kuskamiwa ya pressure manze like hizi social media ndo zinaleta pressure. Unapata unaona mse unamjua unaona amefanya hivi manze unasikia uko na pressure. Unaona that sort of validation, you would want that sort of validation to the world. But you don't need any validation. Me nasemaga there's no need of validation because the person who I needed to validate myself to which is Jesus Christ, he came and died for me, and God ameonesha he loves me more than anything. That's why he brought Christ to die for me. Unaona, so nipo wasema kuerada. Yeah, so watu wasipigwe na pressure ya social media bana. Kweli manze. Usijipige pressure kwa live juu ya vitu unaona kwa mtandao. Kwa mtandao competition ya ku display your best life iko kwa kila mtu. Kweli. Yeah, and especially I think the young people. Because I think watu washa chapa 30 and above, they're not really out there to impress anyone. Wao mtu ashajijua, ashatosheka na life. They don't really need to impress anyone that much. But kuna ka age una feel kufitin ama ndio ujulikane, ama ndio ukae mtu mcool, lazima uishi a certain lifestyle. Hao ndio wako na hiyo pressure sana. Kweli. Early 20s hapo, teenage. Hao ndio wako na pressure. And actually those are the main targets. That's the target demography. Because nilikuwa naona kuna demographics Facebook ni ina target wase wa 29s and 30s and above. Wazae wakati sasa social media ilikuwa ina roll in. Alafu sasa I think Instagram ndio the second tier. Sasa hao sasa wenye wako hapo katikati ma millennials nini. Alafu sasa Instagram na Twitter. Alafu sasa TikTok sasa. TikTok ndio ina target the young. Kabisa the young and all those kind of people. Because social media simba, I don't think it's a negative thing because kuna wase wamefanyia biz huko, kuna wase ina feed. Of course genuine businesses. So it's not really a negative thing. It's all about the purpose as to why you're using it. And if you are able to use it for the right thing, social media is a blessing. Hata podcast yetu tunaeka kwa social media. Any social media pia. As it has provided a way for people to connect with each other. Yes. Yeah, so I think one of the most important thing ni usilose identity yako as a person. Don't follow everything you see on social media. Manze. Don't lose your culture. Yeah. Because of social media. Yes. Yeah, because not everything you see there is real. True. Most of it is scripted, acted, filters. Hata kuna filters. Za picha. Yeah, so it's not really the reality you are seeing. You just seen the best version or the modified version of that particular thing. Yeah. So usijipe pressure sana juu ya hiyo. Yeah, because I know of people who there's a person who is I work with. Yeah, manze kama ni picha haizi weka picha kama hajaweka filter. Unajua huu ni mtu mwenye enyewe unaona self esteem yake ni kama imeget a very big hit because like that virtual world makes more sense to them than the physical world. Which is now a huge problem because it's the same thing that is there even with video games. Unajua ni kitu fiti ndio inaweza tumiwa kama entertainment, but if it becomes the bone of your life
mse anaweza lose reality kabisa. Like unakuwa so occupied to a way that you wouldn't even have an opportunity to do other important things. Una kama bees ama maybe ku take time ku read the word nini. So ni kitu lazima ukuwe very smart on what you are actually using it for. Wow. Yeah. Amazing. Naona tuko almost at the top of the hour. Yeah, manze. So ni kama ka discussion ketu tutaipiga pause hapo. Yeah. Tutaiendelea kwa episode 3. Episode 3. Na kama kawa tunasema in case you want to be involved in the discussion, tuende hapo kwa comments. Maybe kuna kitu na feel you don't agree with, andika hapo kwa comment bana. Manze. Tuendelea discussion tu hapo tu. And any kind of topic you think you want us to talk about, unaweza tuambia. Tutabonga kuhusu. So for this podcast is an open space where we may be giving our opinions and perspectives, but we also want to engage with you to build community tu pamoja. Anything else you want to add on that? Yeah, manze wadau, thank you so much for tuning in. Hakikisha manze umesubscribe. Subscribe bana. Hata tufikishe 100. Subscribe bana. Share the podcast. Usione tu peke yako, share the podcast. Na socials, tutaweka hizo socials very soon, ndio tunazidi kuzishughulikia. Tutakuwa mnatuona on other platforms. So far tunataka by the time hii podcast itakuwa up, TikTok itakuwa on. Make sure umetufollow. Handle yetu itakuwa hapo manze. And big up wase, hadi next time. I'll see you. Bye bye. Bye bye.